Question number 1. A square coil of side 30 cm with 500 turns is kept in a uniform magnetic field of 0.4 Tesla. The plane of the coil is inclined at an angle of 30 degree to the field. Calculate the magnetic flux through the coil. So, data எழுதிடலாமா? What and all are given? So, first data, square coil. Coil is square. என்ன காயில்னு எழுதிடணும். ஸ்கொயர்னா அதோட ஏரியா யூஸ் பண்ண போகிறோம். சர்க்குலர் காயில்னா அதோட ஏரியா யூஸ் பண்ணணும். ஸோ இந்த ஸ்கொயர் காயிலோட சைட் இஸ் ஈக்குவல் டு 30 சென்டிமீட்டர். ஸோ ஏ 30 சென்டிமீட்டர் மீன்ஸ் 0.3 மீட்டர். ஓகே. ஸோ த டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் டர்ன்ஸ் கேபிட்டல் N இஸ் ஈக்குவல் டு 500. மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஸ்ட்ரென்த் இஸ் ஈக்குவல் டு 0.4 Tesla. The plane of the coil is inclined at an angle 30 degree to the field. So the angle, let this be theta dash. Theta dash is equal to 30 degree. Okay. You are asked to calculate the magnetic flux phi b. Okay. So solution எழுதிக்கோங்க. Systematic solve பண்ணணும் எல்லாத்தையும். சரியா? Solution என்ன? Magnetic flux phi b is equal to formula integral B dot dA. இதனை formula over the surface. So this is equal to dot product na enna B into A into cos theta. This is phi B. Okay. B is magnetic field strength. A is area vector. Cos theta. Theta is the angle between. Theta is the angle between Bக்கும் Aக்கும் இடையில இருக்க ஆங்கிள் தான் தீட்டா. பிட்வீன் B அண்ட் ஏரியா வெக்டர். ரெண்டுமே வெக்டர், இது ரெண்டுக்கும் இடையில இருக்க ஆங்கிள் தான் தீட்டா. இப்போ நம்ம இங்கே தீட்டா டேஷ்னு போட்டது என்னது? ஆங்கிள் பிட்வீன் B அண்ட் பிளேன் ஆஃப் தி காயில். ரெண்டையும் கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்க கூடாது. ஓகே. கொடுத்துருக்கிறது பிளேன் ஆஃப் காயிலுக்கும் Bக்கும் இடையில இருக்க ஆங்கிள். பட் இங்கே யூஸ் பண்ணுற தீட்டா எதுக்கும் இடையில இருக்க ஆங்கிள்? ஆங்கிள் பிட்வீன் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் அண்ட் ஏரியா நார்மல். ஓகே. ரைட். இப்போ என்ன ஜென்ரல் ஃபார்முலாவாக என்ன எடுத்துக்கோங்க அப்படின்னா தீட்டா டேஷ் ப்ளஸ் தீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு 90 டிகிரி. ஓகே. இங்கே தீட்டா டேஷ் என்னென்னு கொடுத்துட்டாங்க? 30 ப்ளஸ் தீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு 90. தட் மீன்ஸ் நம்மளுக்கு தேவையான ஃபார்முலாவில் சப்ஸ்டியூட் பண்ண வேண்டிய தீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு 60 டிகிரி. இது மறந்துடக்கூடாது. ஓகே. இப்போ ஃபார்முலாவில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாமா? ஃபார்முலா என்ன? மேக்னெட்டிக் ஃப்ளக்ஸ் phi b இஸ் ஈக்குவல் டு என்ன? B A cos theta for n is equal to 1. ஒரு number of turn 1 இருந்தா. If there are n number of turns, it is n B A cos theta. So, n என்ன கொடுத்திருக்காங்க? 500. B is 0.4. Area is square தானா? Area என்ன? Area of a square A is equal to A square. So, this is 0.3 into 0.3 into cos theta. 30 போட்டக்கூடாது, 60. So, this comes around 9 Weber. இது answer. Okay. That's it. Question number 2. A straight metal wire crosses a magnetic field of flux 4 milliweber in a time 0.4 seconds. Find the magnitude of the EMF induced in the wire. Okay. So, given data எழுதிடலாமா? Given என்ன? So, when a wire crosses a magnetic field of flux 4 milliweber in a time 0.4 seconds. Okay. அப்போ what is the change in flux? Phi B is equal to 4 milliweber. Millina என்ன எழுதிடணும்? 4 into 10 power minus 3 Weber னு போட்டுருவோம். Okay. This happens in a time dt is equal to 0.4 seconds. So, 0.4 seconds க்கு ஒரு magnetic field cross பண்ணும் போது there is a flux linkage of 4 milliweber. அப்போ இதை d phi னு கூட போட்டுக்கலாம். Okay. So, you are asked to find, என்ன கேட்குறாங்க? Find the magnitude of the induced EMF. இதான் induced EMF, இதோட magnitude கேட்குறாங்க. ஓகே. ஃபார்முலா என்ன தெரியும்? டைரக்ட் ஃபார்முலா சப்ஸ்டியூஷன் அப்படியே என்ன?
Induced EMF is equal to Faraday's law of induction and Lenz's law put together. This is minus d phi b by dt nu theriyum. You are asked to find the magnitude. Magnitude is equal to enna pota podum d phi b by dt. So which is equal to 4 into 10 power minus 3 by 0.4. This comes around, 10 into 10 power minus 3. EMF na enna voltage dana. So this is volts. So induced EMF magnitude is equal to 10 into 10 power minus 3 volt or 10 millivolt. The answer. Okay. Question number 3. The magnetic flux passing through a coil perpendicular to its plane is a function of time and is given by phi b is equal to 2t³ plus 4t square plus 8t plus 8 Weber. If the resistance of the coil is 5 ohm, determine the induced current through the coil at a time 3 seconds. Okay. So magnetic flux passing through a coil perpendicular to the plane, to its plane. அப்போ காயிலுக்கும் காயிலோட பிளேனுக்கும் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டுக்கும் இடையில இருக்க ஆங்கிள் என்ன? திஸ் இஸ் பெர்பெண்டிகுலர் மீன்ஸ் நம்ம இதுக்கு முன்னாடி சொன்ன தீட்டா டேஷ் இஸ் 90 டிகிரின்னு அர்த்தம். அப்படிதானா? புரியுதா? இஃப் தீட்டா டேஷ் இஸ் ஈக்குவல் டு 90 டிகிரி, நம்மளுக்கு தீட்டா என்னன்னு தெரியும்? 0 டிகிரின்னு தெரியும். ஓகே. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கிவன் டேட்டா எழுதிடலாம். வாட் இஸ் கிவன்? தி ஃப்ளக்ஸ் as a function of time. So phi b is equal to 2t³ plus 4t square plus 8t plus 8 Weber. Okay. So enna meaning t change ana flux change agum. Okay. Right. Resistance of the coil is equal to enna kudutanga 5 ohm. Or coil irukku, circular coil or square coil or doesn't matter. And the coil பிளேனுக்கு மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் லைனுக்கு பெர்பெண்டிகுலராக பிளேஸ் பண்ணியிருக்கோம். இதில் சொல்கிற மாதிரி இதான் நம்மளோட மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் லைன்ஸ்னு வச்சுக்கோ. இதுக்கு பெர்பெண்டிகுலராக பிளேஸ் பண்ணுறதுனா என்ன? இப்படி பிளேஸ் பண்ணியிருக்கேன். ஸ்கொயர் காயிலாக இருந்தால் இப்படி பிளேஸ் பண்ணிட்டோம். ஸோ இது தீட்டா டேஷ் என்ன? 90 டிகிரி. அப்போ இதுக்குள்ளே ஏரியா நார்மல் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு என்ன? ஏக்கும் பிக்கும் இடையில இருக்க ஆங்கிள் என்ன? 0 டிகிரி. தீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு 0 டிகிரி. இந்த அரேஞ்ச்மெண்ட் தான். ஓகே. எனிவேஸ் இது வேண்டாம், அதனால ஐ ரப் இட் ஆஃப். ஓகே. ஸோ த ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் திஸ் காயில், ஒரு காயில் வரைஞ்சோம்ல, அதோட ரெசிஸ்டன்ஸ் இஸ் 5 ohms. ஓகே. டைம் 3 செகண்டில் வாட் இஸ் தி இன்டியூஸ்ட் கரண்ட்னு கேட்குறாங்க. யூ ஆர் ஆஸ்க் டு ஃபைண்ட் இன்டியூஸ்ட் கரண்ட். ஐ இன்டியூஸ்ட் என்னன்னு கேட்குறாங்க. சரியா? So when time changes, flux change. Whenever there is a change in flux, there is an induced EMF. EMF ங்கிறது voltage. Whenever there is an EMF induced, there is a induced current in the coil. இல்லையா? இதுதான் கண்டுபிடிக்க போகிறோம். ஸோ டைரெக்டாக என்ன ஃபார்முலா போக போகிறோம் அப்படின்னா, induced EMF is equal to d phi by dt. d phi b by dt. Okay? So phi b is given as 2t³ plus 4t square plus 8t plus 8. Differentiate this with respect to time is equal to 60 plus 6t square plus 8t plus 8. Okay. So epsilon is equal to minus of 6t square plus 8t plus 8. Epsilon is induced EMF at t is equal to 3 seconds is equal to minus of 6 into 3 square plus 8 into 3 plus 8. So magnitude enna varudhu? 54 plus 24 78 plus 8 86. So this is minus 86 volts. So induced EMF is equal to 86 volt. V is equal to IR இல்லையா? So epsilon is equal to I into R. இதில் வந்து I is equal to epsilon by R. Epsilon என்ன? 86, R என்ன? 5. What is 86 by 5?
17.2. So this is induced current, this is induced EMF. So induced current I induced is equal to 17.2 amps. So question number 4. A closely wound circular coil of radius 0.02 meter is placed perpendicular to the magnetic field. When the magnetic field is changed from 800 Tesla to 8000 Tesla to 2000 Tesla in 6 seconds, an EMF of 44 volt is induced in it. Calculate the number of turns in the coil. Okay, இங்கே யூஸ் பண்ணுறதப்போ circular coil அதை பார்க்கணும். ஏன்னா ஏரியா எடுக்க போகிறோம். அப்போ அது ஸ்கொயராக இருந்தால் ஏ ஸ்கொயர்னு போடுறோம், சர்க்குலர் கோயிலாக இருந்தால் பை ஆர் ஸ்கொயர் போடணும். ஸோ அது என்னன்னு பார்க்கணும் ஃபஸ்ட்டு. And then this coil is placed perpendicular to the magnetic field. Perpendicular na enna solranum, plane of the coil is perpendicular means theta dash is equal to 90 degree nu kuduttaanga. Immediate theta is equal to enna theriyum, 0 degree nu theriyum. Okay, theta is the angle between B and A. Okay, so data eduthalama. What is given? First circular coil oda radius r is equal to 0.02 meter nu kuduttaanga. And it is placed perpendicular to the magnetic field, implied theta is equal to 0 degree. Okay, magnetic field is changed from 8000 Tesla to 2000 Tesla. So initially field strength is 8000 Tesla and it is changed to 2000 Tesla. Okay, this happened in a time frame of 6 seconds. இப்படி change ஆகும்போது T change ஆகும்போது magnetic field strength change ஆகுது. Magnetic field strength change ஆனா எது change ஆகும்? Magnetic flux linked with the coil change ஆகும். Magnetic flux change ஆகும்போது என்ன ஆகும்? EMF induce ஆகும். ஓகே, அப்போ இந்த 6 செகண்ட்ஸில் induce ஆன EMF என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா 44 வோல்ட்னு சொல்கிறாங்க. ஓகே, and you are asked to find the number of turns. N என்னன்னு கண்டுபிடிக்க சொல்கிறாங்க. Formula is same. என்ன ஃபார்முலா போடலாமா? சொல்யூஷன் போட்டுக்கணும். ஆல்ரைட், என்ன கொடுக்குறாங்க பாரு, EMF is equal to minus d5b by dt. இதான ஜென்ரல் ஃபார்முலா. ஓகே, 5bக்கு ஃபார்முலா என்ன? ஃபர்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் எப்படி சால்வ் பண்ணோம்? NBA cos theta. இதான் 5ஓட ஃபார்முலா, 5bயோட ஈக்குவேஷன். இந்த 5bயை எங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம்னா இந்த ஈக்குவேஷனில் சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம். இன்டியூஸ்ட் EMF epsilon is equal to minus dB by dt of NBA cos theta. N is total number of turns which is a constant. Area of the circular coil for the given radius is also going to be a constant. Theta here is 0. அப்போ cos 0 என்ன? Cos 0 is equal to 1. அப்போ இது கான்ஸ்டன்ட், இது கான்ஸ்டன்ட். வாட் இஸ் சேஞ்சிங் இஸ் பி. அப்போ நான் என்ன பண்ணிடுறேன் அப்படின்னா மைனஸ் n இன்ட்டு ஏ இன்ட்டு காஸ் தீட்டா 1 வெளியில் எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா டி பை டிடி ஆஃப் ஒன்லி பி. இது என்ன? மைனஸ் என்ஏ டிபி பை டிடி. அதானே மீனிங். டிபினா என்ன? வாட் இஸ் டிபி இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைனல் மைனஸ் இனிஷியல்னு சொல்லுவோம். அப்படிதான் நான் சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாமா? மைனஸ் n இன்ட்டு ஏ இன்ட்டு what is B2? 2000. What is B1? 8000. And this happened in a time 6 seconds. Okay. So this induced EMF is also given as 44 volt. Upper left side la 44 irukku. So 44 is equal to minus n is unknown. Area enna pi r square. Pi enna edukanonu soltaanga 22/7 nu sollitaanga. So this is pi into r square enna 0.02 square into 2000 minus 8000 enna minus 6000. So minus 6000 divided by 6 whole divided by 6. இங்கே ஒரு மைனஸ் இருக்குது, இங்கே ஒரு மைனஸ் இருக்குது. கேன்சல் பண்ணிவிட்டு கண்டுபிடிச்சோம் அப்படின்னா n comes around 35 turns. எத்தனை நம்பர் ஆஃப் டர்ன்ஸ் இருக்குது இந்த காயிலில்? 35 டர்ன்ஸ் இருக்குன்னு அர்த்தம். ஓகே, question number 5. A rectangular coil of area 6 cm square having 3500 turns is kept in a uniform magnetic field of 0.4 Tesla.
Initially, the plane of the coil is perpendicular to the field and it is then rotated through an angle of 180 degree. If the resistance of the coil is 35 ohm, find the amount of charge flowing through the coil. Okay. So, what is given? Coil is rectangular coil. Rectangular coil, but the area is directly given. So, area capital A is equal to 6 centimeter square. Meter square. Centimeter to meter, 10 power minus 2. So, centimeter square to meter square, 10 power minus 4. 6 into 10 power minus 4 meter square. So, the total number of turns capital N is equal to 3500 turns. Okay. It is kept in a uniform magnetic field of strength 0.4 Tesla. Okay. So, this is initially the plane of the coil is perpendicular to the field. நம்ம எல்லா ப்ராப்ளம்லையும் பார்த்துட்டு வர அதே சீக்வன்ஸ் தான் பார்க்குறோம். Plane of the coil is perpendicular. அப்படின்னா கொடுத்துருக்கிறது என்னது? Theta dash is equal to perpendicularனா 90 degree. Theta dash 90 degreeனா theta எவ்வளோ இருக்கும்னு தெரியும்? 0 degreeன்னு தெரியும். இதை ரெண்டையும் சம் பண்ணுறது நம்மளுக்கு என்ன இருக்கணும்? 19 இருக்கணும். Theta plus theta dash is equal to 90. அப்போ theta is equal to 90 minus theta dash. Okay. Right. Initially, plane is perpendicular to the field. Plane perpendicular na theta dash is 90 degree. And then, it is rotated through an angle of 180 degree. Theta dash plus 180 degree rotate பண்றோம் அப்படின்னா இதை 180 degree rotate பண்ணோம்னா என்ன ஆகும்? இது 270 ஆகும். இது 90னா 0 இருந்தது. இது 270னா இதையும் 180ஆல் ஆட் பண்ணிடுவோம். இது என்ன ஆகும்? 180 degree ஆகும். சொல்கிறது புரியுதா? அப்போ இனிஷியலாக நம்மளுக்கு BA cos thetaல வர்றது இந்த தீட்டா தான். இனிஷியலாக theta 1 என்ன இருந்தது? 0 degree. This is when the plane is perpendicular. Plane is at 90 degree. இருக்கும்போது theta 1 is 0. When the plane of the coil is rotated through an angle of 180 degree, theta 2 becomes 180 degree. Plane is at initial position விட plane எவ்வளோ சுற்றி இருக்கும்? 180 rotate பண்ணியிருக்கோம். Plane rotated by through an angle 180 degree. So, plane rotate ஆனால் கண்டிப்பாக அதோட ஏரியா வெக்டரும் சேர்ந்து தான் rotate ஆகும். So, theta 1, theta 2 is given. Okay. And the resistance of the rectangular coil is given as 35 ohm. Find, என்ன கேட்டிருக்காங்க? Find the amount of charges flowing through the coil. கண்டிப்பாக magnetic flux change ஆனால் EMF induce ஆகும். EMF induce ஆனால் current flow ஆகும். Current flow is nothing but flow of charges with respect to time. இதுதான் கேட்டிருக்காங்க. Okay. Formula, same formula. Solution என்ன சொல்லுவோம்? EMF epsilon is equal to minus d phi b by dt. Okay. So, phi b formula na phi b is equal to n b a cos theta. Okay. So, phi b1 is equal to n b a cos 0. Cos theta 1 and this is cos theta 1. So, this is equal to NBA cos 0. Phi B2 is equal to NBA cos theta 2. So, that is NBA cos 180. Cos 0 is 1, NBA. Cos 180 is minus 1. So, minus NBA. Okay. What is change in magnetic flux? D phi B is equal to phi B2 minus phi B1. What is that? Minus NBA minus NBA. So, which is minus 2NBA. Okay. So, EMF is equal to d phi B by dt. Okay. And again, இங்கே எழுதுறேன் அடுத்தது. Epsilon is what is induced EMF? V is equal to I into R. Okay. So, I into R is equal to d phi B by dt. Okay.
So this is equal to minus of d phi b by dt. So that is equal to minus of minus 2nba. I is equal to 2nba by r. Into dt. I is equal to dq by dt. dt cancel பண்ணிடலாமா? So dq is equal to 2nba by r. So which is equal to 2 into 3500 into b into a is 6 into 10 power minus 4 divided by r is 35. So dq is equal to 48 into 10 power minus 3 coulomb, or dq is equal to 48 millicoulomb. That's the answer. Time kudukalana paravalla. Idhum current is varying with respect to time. Charges with respect to time. Similarly, change in flux with respect to time. Adla dt cancel பண்ணிட்டோம்னா dq direct கிடைச்சிரும். Alright? அவ்வளவுதான். Question number 6. An induced current of 2.5 milliamp flows through a single conductor of resistance 100 ohm. Find out the rate at which the magnetic flux is cut by the conductor. Okay. So data எழுதலாமா? What is given? Induced current I induced is equal to 2.5 milliamp. So this is equal to 2.5 into 10 power minus 3 amp. The resistance is equal to, the conductor resistance is equal to 100 ohm. Find out the rate at which the magnetic flux is cut by the conductor. The rate at which abdina magnetic flux is changing with respect to time, d phi by dt கண்டுபிடிக்கும். Okay. Solution என்ன? Induced EMF is equal to minus d phi b by dt. So EMF is voltage which is equal to I into R. Okay. So I induced into R is equal to d phi by dt. So d phi by dt is equal to I induced is 2.5 into 10 power minus 3 into R is 100. So this is 250 into 10 power minus 3. I induced into R and epsilon dana. So that is voltage V. Or d phi by dt unit anna. So this is also equal to 250 into 10 power minus 3. Flux oda unit anna d phi anna Weber. dt is second. So d phi by dt is equal to 250 into 10 power minus 3 Weber per second, or 10 power minus 3 na milli போட்டுலாமா? So this is equal to 250, this is 5, okay, milli Weber per second as second inverse nu போட்டுலாம். இதான் answer. This is magnetic flux rate at which magnetic flux is cut by the conductor. That's it. Question number 7. A fan of metal blades of length 0.4 meter rotates normal to the magnetic field of strength 4 into 10 power minus 3 Tesla. If the induced EMF between the center and edge of the blade is 0.02 volt, determine the rate of rotation of the blade. So, this page number 214 or 210 la unakku rotational or motional EMF from Lorentz force and the title killa, the heading killa or content படிச்சிட்டு and then we have solved this problem. இது ஒரு exercise problem. இந்த exercise problem at the end of this problem இதான் fan blade னு வச்சுக்கோ. இது நடுவுல சென்டர்ல பிடிச்சுதானே ரொட்டேட் ஆகும். இந்த சேம் கேஸ் தான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, ஸோ இங்கே என்ன பண்ணுவோம், இட் இஸ் அ ராட். இந்த ராடோட இந்த எண்டை பிடிச்சிட்டு இன்னொரு எண்டு தான் ரொட்டேட் ஆகுதுன்னு கொடுக்குறோம். இந்த சினாரியோவை எதில் ஃபிட்டின் பண்ணி பார்க்குறோம், ஒரு பிளேட், ஒரு ஃபேனில் உள்ள பிளேட், அதோட லென்த் டோட்டல் லென்த் எல் கொடுத்தாச்சு.
ஓகே. அண்ட் இதுக்கு நார்மலாக தான் நான் கிராஸாக போட்டிருந்தாங்கன்னா என்ன மீனிங், உள்ளே போகுது இன்டு தி பிளேன் ஆஃப் தி பேப்பர் உங்களுக்கு மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு இருக்குது. ஸோ இதோட ரொட்டேஷன் இஸ் பெர்பெண்டிகுலர் டு தி மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு. அப்படி இருக்கும்போது ஃப்ளக்ஸ் சேஞ்ச் ஆகும், ஃப்ளக்ஸ் லிங்க் சேஞ்ச் ஆகும், EMF இன்டியூஸ் ஆகும். ஓகே, த EMF இஸ் இன்டியூஸ் பிட்வீன் தி, இதுதான் சென்டர் ஆஃப் தி பிளேட் அண்ட் இது எட்ஜ் ஆஃப் தி பிளேட், இது ரெண்டுக்கும் இடையில an EMF இஸ் இன்டியூஸ்ட். அதை கொடுத்துட்டாங்க. டிட்டர்மைன் தி ரேட் ஆஃப் ரொட்டேஷன், என்ன எவ்வளோ ரெவல்யூஷன்ஸ் பர் செகண்ட் இல்லைனா ரெவல்யூஷன்ஸ் பர் மினிட்னு கண்டுபிடிக்கணும். ஓகே, ஸோ இந்த ப்ராப்ளம் எதுக்கு இங்கே பேஸ் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா, இதான் இந்த ஃபைனல் ஃபார்முலா. இந்த ஃபார்முலாவை தான் நம்ம இங்கே யூஸ் பண்ண போகிறோம். இந்த மாதிரி ரொட்டேஷனல் ஃப்ரேம்க்கு இதுதான் யூஸ் பண்ண போகிறோம். ஓகே, ஸோ கிவன் என்னன்னு எழுதிடலாம். வாட் இஸ் கிவன்? ஸோ லென்த் ஆஃப் தி பிளேட் L is equal to 0.4 meter. Magnetic field B is equal to 4 into 10 power minus 3 Tesla. EMF induced epsilon is equal to 0.02 volt. Okay, find number of revolutions per second. அது வந்து ஒமேகா இன் revolutions per second கண்டுபிடிக்கணும். ஓகே, ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா? சொல்யூஷன். ஸோ ரொட்டேட்டிங் காயிலுக்கு என்ன யூஸ் பண்ண போகிறோம்? எப்சிலான் இன்டியூஸ்ட் EMF is equal to half B omega L square. இதுலேருந்து omega is equal to என்ன? 2 epsilon by B L square. 2 into epsilon எவ்வளோன்னு கொடுத்துட்டாங்க? 0.02 volt by B is given as 4 into 10 power minus 3 into L என்ன? 0.4 square. ஸோ இது என்ன வருது அப்படின்னா 62.5. 62.5 ஒமேகாவோட யூனிட் என்ன? ரேடியன்ஸ் பர் செகண்ட். திஸ் இஸ் ஒமேகா. நமக்கு என்ன ரிலேஷன் தெரியும்? 1 ரெவல்யூஷன். 1 ரெவல்யூஷனில் எவ்வளோ ரேடியன் கவர் பண்ணலாம்? 2 pi ரேடியன் கவர் பண்ணுவோம். அப்படிதானா? ஸோ 1 ரேடியன் இஸ் ஈக்குவல் டு என்ன? 1 ரேடியன் இஸ் ஈக்குவல் டு 1 by 2 pi revolution. Then 62.5 radian is equal to 62.5 by 2 into pi 3.14. இது எவ்வளோ வரும்? 62.5 divided by 2 pi is equal to 9.95. 9.95 revolution. So answer என்ன? So the answer is omega in revolutions per second. எவ்வளோ? omega is equal to 9.95 revolution per second. So first direct formula கண்டுபிடிச்ச omega 62.5 radians per second. And then you have this relation, revolutionக்கும் radianக்கும் உள்ள relation. 1 revolution அப்படின்னா கம்ப்ளீட்டாக ஒரு மோஷன் சுற்றுச்சு அப்படின்னா 360 டிகிரி. 360 டிகிரி என்ன? 360 டிகிரி இஸ் ஈக்குவல் டு 2 pi. 2 piன்றது ரேடியன், 360ன்றது டிகிரி. ஸோ 1 ரெவல்யூஷன் இஸ் ஈக்குவல் டு 2 pi ரேடியன் அப்படின்னா 1 ரேடியனுக்கு என்னன்னு கண்டுபிடிச்சிட்டு நம்மளுக்கு ஆன்சர் வந்து 62.5 ரேடியன். தட் மீன்ஸ் 9.95 ரெவல்யூஷன். ஸோ ஒமேகா இஸ் ஈக்குவல் டு 9.95 ரெவல்யூஷன் பர் செகண்ட். அவ்வளோதான். ஓகே. Question number 8. A bicycle wheel with metal spokes of 1 meter long rotates in Earth's magnetic field. The plane of the wheel is perpendicular to the horizontal component of Earth's field of 4 into 10 power minus 5 Tesla. If the EMF induced across the spokes is 31.4 millivolt, calculate the rate of revolution of the wheel. ஸோ இதுக்கு முன்னாடி ஒரு ப்ராப்ளம் பார்த்தோம்ல, ஃபேனோட பிளேட் ரொட்டேட் ஆகுதுன்னு. அதோட சென்டர் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு தி சென்டர் ஒரு எட்ஜ் ஆஃப் தி பிளேட் ரொட்டேட் ஆகும் போது அங்கே வாட் இஸ் தி ரேட் ஆஃப் ரெவல்யூஷன் கண்டுபிடிச்சோம். இங்கே அதே சினாரியோ எதுக்கு மாற்றிட்டாங்க அப்படின்னா, பைசைக்கிள் வீலில் இருக்கிற மெட்டல் ஸ்போக்ஸ் இருக்கும்ல, சென்டர்லேருந்து நிறைய சின்ன சின்ன கம்பியாக போயிருக்கும் இல்லையா, அதில் அந்த ஸ்போக்ஸோட ரேடியஸ் கொடுத்துட்டாங்க, லென்த்து கொடுத்துட்டாங்க. அதுலேருந்து கால்குலேட் தி ரேட் ஆஃப் ரெவல்யூஷன், எவ்வளோ இஎம்எஃப் இன்டியூஸ் ஆகுன்றதையும் சொல்லிட்டாங்க,
இதிலிருந்து நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்க போகிறோம்னா are going to calculate the rate of revolution of the wheel. இதுக்கு முன்னாடி 9.95 revolutions per second கண்டுபிடிச்சோம்ல, சேம் யூஸ் பண்ண போகிறோம். அதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ண ப்ராப்ளம் ஃபார்முலா என்ன ஞாபகம் இருக்கா? என்ன ஃபார்முலா? half b omega l square, that is the epsilon. Same formula we are going to use here. என்ன எழுதுறோம்? ஃபர்ஸ்ட் டேட்டா எழுதிக்கலாமா? given length of the spike என்ன 1 meter long. Earth's magnetic field க்கு plane of the wheel is perpendicular to the horizontal component of Earth's field. Okay. So if the EMF induced epsilon is equal to 31.4 millivolt அப்படின்னா என்ன? 31.4 into 10 power minus 3 volt ன்னு எடுத்துக்கலாம். Okay. Magnetic field, Earth oda horizontal component enna? B is equal to 4 into 10 power minus 5 Tesla. கவனிங்க, this is very important. Sometimes this value might not be given. இது நம்மளுக்கு தெரியணும். Third chapter start பண்ணும் போதே magnetism and magnetic nature of currentல இதை கண்டுபிடிச்சிருப்போம். Earth oda horizontal component 10 power minus 5 Tesla அப்படின்னு நம்ம கண்டுபிடிச்சிருப்போம். காஸில் கண்டுபிடிச்சி கன்வெர்ட் பண்ணியிருப்போம். இன்கேஸ் இஃப் திஸ் வேல்யூ இஸ் நாட் கிவன், நம்மளுக்கு இது தெரியணும். இதை அதனால் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க, தெரியணும். ஓகே. அண்ட் அகெயின் வாட் அண்ட் ஆல் ஆர் கிவன் எழுதிட்டோம். டு ஃபைண்ட் என்ன கண்டுபிடிக்கணுமா? ஒமேகா இன் ரெவல்யூஷன்ஸ் பர் செகண்ட் இதில் கண்டுபிடிக்க சொல்கிறாங்க. நம்ம சேம் ஃபார்முலா யூஸ் பண்ண போகிறோம். சொல்யூஷன் EMF is equal to half b omega L square. இதில் வந்து omega is equal to 2 epsilon by b L square. So this is 2 into epsilon என்ன? 31.4 into 10 power minus 3 divided by 4 into 10 power minus 5 into 1 square. So this omega comes around 1570 radian per second. Okay, this is omega in radian per second. Okay, so 1 revolution is equal to, இது முந்தின ப்ராப்ளம் பார்த்தோம்ல அதே மாதிரி தான். 1 revolution is equal to 2 pi radian. ப்ராப்ளம்லாம் சால்வ் பண்ணும் போது இதெல்லாம் வந்து ரெஜிஸ்டர் ஆகிட்டே இருக்கணும். ஒவ்வொரு ப்ராப்ளமுக்கும் புதுசாக இதை எடுத்து யோசிக்கலாம் கூடாது. இப்படி கொடுத்தாங்கன்னா இப்படி தான் தெரியணும். ஒன்று ஒன்றையாக ஃபண்டமெண்டலாக ரூட்லேருந்து எடுத்து பண்ணணும்னு நினைக்கக்கூடாது. ஓகே. ஸோ 1 revolution is equal to 2 pi radian. So 1 radian is equal to 1 by 2 pi revolution. So 1 radian is equal to இவ்வளோ அப்படின்னா 1570 radian is equal to 1570 by 2 pi. This many revolution. So pi value 3.14 இல்லைனா 22 by 7 போட்டா அப்படின்னா omega is equal to 250 revolutions per second. இவ்வளோதான். This is the answer. Okay. Question number 9. Determine the self-inductance of 4000 turn air-core solenoid of length 2 meter and diameter 0.04 meter. Okay. So, given number of turns n is equal to 4000, length L is equal to 2 meter and diameter D is equal to 0.04 meter. Okay. So இந்த ரைட் சைடில் போட்டிருக்கிறது உங்கள் புக் ரெஃபரன்ஸ். எந்த டாபிக் கீழே பார்க்கணும் அப்படின்னா செல்ஃப் இண்டக்ஷன் ஆஃப் அ லாங் solenoid. இந்த ஹெட்டிங் கீழே you have got all these equations. இந்த equationsல ஃபர்ஸ்ட் 5b BA cos theta, இங்கே theta 0. ஓகே. theta என்ன? Bக்கும் Aக்கும் இடையில. Think of a solenoid. இதில் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் லைன்ஸ் எப்படி இருக்கும்? அப்படி போகும். அதுதானா? ஏரியா வெக்டர்னா அதே டைரக்ஷன். அப்போ தீட்டா என்ன? 0. ஸோ B into A. B என்ன? ஃபார் அ காயில் mu naught Ni into A. And then
capital N is equal to N into L. என்ன சொல்லுவோம்? Small n is equal to number of turns per unit length னு சொல்லுவோம். So N is equal to N small n into L. இது கொடுத்திருக்காங்க. So N5B is equal to N, அதுக்கு தான் small n into L. 5B என்ன mu naught Ni into A. போட்டாச்சா? Then N5B is equal to Li. So N5B is equal to, இது எல்லாத்தையும் போட்டுடலாம். என்னது? mu naught n square A L into I. So I cancel ஆச்சுன்னா L is equal to mu naught n square A into L. இதில் substitute பண்ண போறோம். Okay. So இந்த equationல n squareன்றது turn ratio. Turn ratio என்ன? n square. ஆனால் நம்மளுக்கு n is equal to என்னன்னு தெரியும்? Capital N is equal to small n into L. அதுதான் இங்கே யூஸ் பண்ணுவோம். சரியா? ஃபார்முலா எழுதலாமா? To find first என்னன்னு பார்ப்போம். To find the self inductance L. L என்னன்னு calculate பண்ணணும். ஃபார்முலா என்ன? Solution L is equal to mu naught. ஏன் mu naught போடுறோம்? இங்கே air coreன்னு சொல்றோம். Free space, the vacuum or air இருந்ததுன்னா mu naught யூஸ் பண்ணிக்கலாம். N square area A into length L. L is the length of the solenoid, long solenoid. Okay, so this is equal to mu naught into N square is equal to N square. N is equal to capital N by L. So again போட்டுடலாம் N square by L square into A into L. L ஒரு L cancel பண்ணிடலாமா? So this is equal to mu naught N square A by L. What is area? Area is equal to pi r square. Solenoid ஓட coils எப்படி turns எப்படி இருக்கும்? Circular turnsல இருக்கு. ஒண்ணுமே சொல்லலைன்னா you take it as circular turns. Circular தான் இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. But usually, generally, if not mentioned, consider it as a circular coil. Pi r square. Diameter is given as 0.04. So from this, radius is equal to 0.02 meter. So area is equal to pi into 0.02 the whole square. Okay. So self-inductance L is equal to mu naught in 4 pi into 10 power minus 7 Henry per meter into N square is 4000 square into area is pi into R square by length is 2 meter. So substituting all these things, L is equal to 0.01262 Henry. So this is also equal to 0.01262 into 10 power 3 into 10 power minus 3. ரெண்டையும் sum பண்ணா 1 ஆயிரும். அதுதானா? ஹென்ரின்னு போடலாம். So 10 power 3 ஆல் multiply பண்ணா 12.62 into 10 power minus 3 Henry. Minus 3 na milli. So inductance L is equal to 12.62 milli Henry. அவ்வளவுதான். Simple. Okay. Question number 10. A coil of 200 turns carries a current of 4 amps. If the magnetic flux through the coil is 6 into 10 power minus 5 Weber, find the magnetic energy stored in the medium surrounding the coil. Okay. So first given என்னன்னு எழுதிடலாமா? What is given? Number of turns N is equal to 200. I is equal to 4 amps. And flux phi B is equal to magnetic flux 6 into 10 power minus 5 Weber. Okay. Find the magnetic energy stored. So actually work is done and that is stored as magnetic potential energy. If this is from your book reference. So magnetic potential energy or magnetic energy stored is UB. UB is equal to half L I square. Work done என்னன்னு கேட்டாலும் same formula. This is equal to work done. Okay. So first L கண்டுபிடிக்கணும். Half into L into I square. I 4 கொடுத்துட்டாங்க. So you have to calculate L first. L calculate பண்ணுறதுக்கு இந்த formula யூஸ் பண்ணுறோம். Previous problemல யூஸ் பண்ணோம் இல்லையா? Solution போலாமா? Solution. So magnetic energy UB is equal to half into self-inductance into I square. Okay.
N phi B is equal to L into I. Okay, from this, L is equal to N phi B by I. So N is number of turns, which is 200. Phi B is 6 into 10 power minus 5 by I is 4. So L is equal to 206 power minus 5 divided by 4. This is 0.003. Okay. Yes. So this is inductance. And then substitute for magnetic energy. UB is equal to half L I square. So substitute panna. Okay. So this is equal to half L is 0.003 and I square is 4 square. So 16 by 2, 8, it is a 24.024 joule. So, this is the unit Henry. Okay, that's it.